Hello guys, welcome to our today's session. My name is Eric. Most of you know me as Eric Banks, and this is CodeStar Technologies. Remember, we are frontiers in innovation, and we normally offer online courses in the field of IT, and also we also develop softwares, that is both desktop application, we have mobile application, and also we normally do website and web developments, web applications, things like that. So you feel free to contact us. Just visit our website and contact us. We'll be able to get back to you and offer the services that you want. In case you want to be a student, just click on the student portal and register. Then we'll get back to you and tell you what next you need to do. You can also enroll for a course. It's very easy. Yeah, there is no problem in that. Now, leo nilikuwa nataka kuongea kuhusu one of the questions I've been getting from fellow guys in the social media, WhatsApp, Facebook. You will get Twitter. Some others will call you. Some others will be asking you on the messages and so forth. Which is the best course? Or maybe can I go for computer science or Bachelor of Information Technology, or is it good to start from the college level, or so that I can get upwards in a good manner? So leo nimeamua tu niweze kuwape content yenye ina make sense wale wasi mnataka kwenda venture in these courses, like kuanza hii course ya either computer science or so forth. So what you need to expect once umeenda pale kuuliza, ama ukienda kuulizia, what you need to ask so that you can get summarized information that will help you to know what you're doing, such that usije ukafanya kikosa alafu kumaliza you don't know what is going on. So basically computer science is the mother of all these courses. Then hizi zingine zenye unaziona hapa kama BIT and PBIT, hizi tu ni computer science, lakini tu imengolewa tu units kidogo tu kiasi. Kama hii unaweza pata maybe kuna university wana venture na hardware, but that is repair maintenance of hardware and so forth, vitu kama hizo. Ile ukienda majuu, they normally call it something to do with computer engineering, because it deals with hardware. Because computer deals with two things, either hardware or software. Then we have got the BBIT. BBIT is just an addition of business in the IT field. So it's Bachelor in Business Information Technology. So they just picked some units in the from the field of things like business, Bachelor of Commerce, or something to do with the CPA. When you go to CPA, you'll find that it's kind of, they picked all those units from that, alafu wakazi bring together, waka combine, waka make up what you refer to as the BBIT. Then ukienda kwa colleges now wako hapa, utapata most of the colleges here in Kenya, they normally offer either CASNEP or NEC or NITA, ABMA or ICM. So me, sometimes I normally advocate for either you take a CASNEP course. It's very, very well organized. They have got the best syllabus, which is well updated based on the compared to other syllabus kitu kama NEC or NITA, something like that. CASNEP iko na syllabus poa sana. Then NEC, they normally offer certificate, diploma. But the difference is that when you go to start with CASNEP, you start from the diploma level, and they have the certified level. Now, this one starts for the C plane, and this goes with C+. So that is the difference. But now when you come to NEC, you'll find that with C- you can do a diploma, and D plane you can take a certificate in the field of IT, like and you do a NEC exam. Then we have got the NITA, which I think imeanza tu juzi si sana. It like doesn't have those many years in the industry, but wako na content poa sana. Watakufunza vitu kama video editing, graphic design. You'll get to know how to do websites. You get to know, like, yao ni hands-on approach, kitu kama hiyo, like una get skills, unachapa kazi immediately. Si kama like things to do with either NEC or hizi za university. You'll find that umesoma, but ukitoka hapa ukipewa document ya Word huwezi edit, but mtu anita ako sawa, anaweza edit Word, anaweza fanya website, anaweza fanya graphic design, repair maintenance, networking anafanya vizuri, terminate cables and so forth. Na by the way, hizo ndo zile vitu tutapata ziko kwa ground. That's why ndio sometimes unaona wasi wenye mnafanya
computer science and so forth, unakuja kwa ground unapata vitu ni different, because hii ndio ile kazi ya kawaida yenye inafanywa hapo kwa ground. Then we have got this ABMA thing and ICM thing. Hii mazee ukisikia tu umechapewa hii syllabus, nimeifunza hii, by the way all this content nimefunza, I know it very well in and out. I have the syllabus I'm going to share with you. So ABMA, ICM, hata ukienda tu wenyewe unaambiangwa tu so long as ulimaliza form 4 you can do IT. So hawataki kujua kama ulidunga E or what. Sisemi kama hii ni mbaya ama nini, but enyewe tu ukiingia hapa tu enyewe ni kama unachoma price fee yako. Juu syllabus zenyewe kama ABMA unapata umadogonga ma units za dia computer science, alafu we hata uko na maybe E, which is a very very tough thing, and at the end of the day uta get disappointed, alafu hautafanya kitu ya maana. Then there is something which is very very important. Ukimaliza kufanya hizi courses, I normally tell my students all the time, make sure umefanya one of these certifications. Kama Cisco, which deals with networks or cyber security, you can specialize with that. Alafu we have got ICDL. ICDL si sana, but it's just keeps you with things to do with kama uli class ya computer application packages ili kumes. By the way, hata kwa ofisi hakuna venye unaweza hepa MS Word, MS Excel, hizo vitu so obvious. Kitaka kuiva ingia hapo kwa ICDL. ICDL iko poa, inakupea, it's just packages but in a deeper way. Alafu you have got this one. This another ni mzito sana. Inaitwa Microsoft Certified Server Associate or Expert, something like that. So utasoma kitu kama Microsoft Server 2012, you can do 2016 and all that. Sijui the latest inaitwa gani. So you can do any of those. Alafu ni kitu poa sana. Hizi ma certification hata ukiangalia kwa all the jobs requirements utapata wamekuulizia either hii ama ile nyingine ya security, something to do with that. Then data science ni kitu kingine mpya. As you know that imeanza kugrow juzi, and that you can find that ukifanya tu Python ni kila kitu. Hata wewe ukiangalia kwa hizi nini zina trend, unasikia msee amelose job ama kupata job because hakufanya Python, especially wase wenye wanafanya statistics. Remember statistics also sometimes ina fall kitu kama hii. So nilikuwa nataka kushare the syllabus with you, and I'll drop a link that you'll see the syllabus. So we have got a syllabus here ya Nairobi University yenye inaonyesha hizo units zenye unafanya. So ukiangalia iko a little bit wide, kuna mahesabu, kuna IT fresh vizuri sana, utapata hardware umechapa vizuri. So kitambo ufike third year fourth year enyewe wewe ndio unajipanga, unajua utaingia wapi. Unaona kwanza hii ya Nairobi University kitu wameupdate sana, wako na mpaka cloud computing, vitu utazipata kwa hizi university zingine. Nimeona nyingine wako na mpaka machine learning somewhere, which is the latest in the not computer, it's data science, something to do with that. Unaona wako na mpaka embedded systems and all that. So these are things that maybe you might not be able to see them in other university. So hii ni kitu iko poa sana, computer science, that's why ndio nakwambia ni wide. So utasoma a lot of stuff, but wewe ndio utachoose tu ni gani unataka kuspecialize nayo. Alafu when you go to BIT, let's start. This is this is JQuad. I think I downloaded this is for, let's start with BIT. BIT nayo ukiangalia hapa kuna ma units mob kama zinaitwa fundamental of sijui kuna communication skills, kuna operating system, kuna financial ya mahesabu hapa. Unaona financial, kuna mathematics, kuna microeconomics, kuna insurance, sijui what. Unaona, so these content iko na a lot of content yenye imetoka from the field of commercial law. Unaona hizi ni zile unapatanga kwa CPA and so forth. So that's why ndio nakwambia BBIT ni kama umechukua tu some few units from the IT, alafu uko combine with the business content, ndio at least msee ako equipped with the nini. So basically ukiangalia ila content mob ya IT, but it's a good thing.
So it's very hard hapa ndio utokee ukuwe programmer mzuri, because zile vitu tunapatana hapo ni mzito, ni ma units heavy, kama business wanga inakupiga chini. As like I've said, kiangalia hiyo BBIT, it doesn't have that much big difference. Unaona kuna vitu kama audit, hizi vitu unazisikia tu kwa CPA and so forth, because hata ukifunza sometimes una interact na walimu wa business and so forth. So I tend to hear about audit, commercial law, and all that. So these are some of the units that you will find them in the Bachelor of Business Information Technology. But now pure content ya IT si ati haiko. Unaona kama first year kuna IT, kuna pia network and so forth. But now you'll find that the practicals and all that, obvious universities, they don't cover them very well. Now let's go to the next one, which is I don't have BBIT. I don't have BIT. Have got now for the colleges, and for the colleges I will want to start with the best, because hii kitu inaitwa CICT ni kitu ingine mzuri sana. There is DICT yenye sija download, but you can get this one from the official website from the CASNEP. They normally have their syllabus is an open thing. CASNEP wanafanyanga kitu yao poa sana. So ukiangalia this syllabus ya wata wali revise juzi, sijui kama iko na miaka ngapi, but the content iko poa, kila kitu well organized, practicals ziko kama venye unaona computer packages, my friend, into hiyo computer application practicals ziko mingi sana, tena ziko like 2 of them I think. Ndiacha wakifanyisha kama ni Word na Excel kitu moja, alafu hizo zingine unazifanya zikiwa separated, that's different. So ni kitu when it comes to still operating system wanakufanyisha kama practical, you'll do practicals to do with how do you call it, networking project ya my friend, lazima uende ukaitetee pale, so hata kama ukienda pale lazima utosweat. Nimeifunza, it has got the best content. Sometimes even I also normally say sometimes kukombea msee wa degree na CASNEP, sometimes those guys they go hand in hand. Content iko poa, so long as sasa ukisoma CASNEP na ujipange vizuri, you'll find that still hata msee wa degree hakuna venye mko mbali sana, ama hata sometimes utamweka chini, because we umeival zile practicals and so forth, ma commands and all that, vitu zenye hawakucover. Because in most cases, most of the universities they normally cover the overview thing, like not ni wewe uende ujinache pale mbele, lecturer anakuchapia alafu anakwambia ujipange. So let's go to the next one, which is this is for NEC. NEC, they have a similar to CASNEP. As you can see, this is the syllabus. Though the content unaona ili updateiwa March 2008, so how many years ago? So they need to update this thing. Si ati ni mbaya, the same units they can remain with them, but the content will improve kiasi, alafu ongeze some few practicals. Iko sawa, mimi naikubali, nimeifunza, and it's something that it's good, only that they need to upgrade it a little bit to ndio at least tuanze kupata hizi vitu kwa, because si ati iko mbali na degree, si ati iko mbali na CICT, lakini pia it is somewhere. I can rate it number 3 compared tukianza na computer science tukuje kwa CICT hiyo ya CASNEP, because ukianza BIT sijui BIT hapo utapata lazima utayumba kiasi when it comes to field of IT. Alafu tukuje kwa hii ya NEC, alafu sasa kuna hii maneno unasikia inaitwa sasa ya ICM and ABMA. My friends, the content here it's irrelevant. Hii unafanya kama swali ni kama unafanya swali ya biology, sijui zile mnaandika kama essay ama nini. So nimeifunza pia actually ni kama nimefunza karibu every syllabus here, so I know these things. That's why ndio unasikia naweza kuretea vizuri what you expect. You utafanya, there is no practical actually. Those guys they don't want to know unasomanga vipi and all that. Hata examination venye wanga inasimamiwa, it doesn't make sense and all that. Kwenye itamakiwa hata ujui, huwezi complain and all that. So inapelekwa uzunguni, inasahisha, inaletwa tena and all that. So I would advise anyone to do such a course. It's better, it's either you go for a short course, hata afadhali ufanye packages, you'll be in a good position kuliko kufanya kitu kama hii. So
for those guys when mnaenda university, not university but colleges, alafu college inakwambia sijui uko na hii, so unaweza fanya IT alafu unalipishwa. This is what you get, na my friend, you might not even get anything. So imagine sasa unaweza ulizwa swali yote kutoka kwa hizi languages zote. Even a Kenyan university doesn't teach this stuff, all these languages at the same time. So it's not possible. So this is what you expect in the, na hii ni ya ABMA. So kuna ile ingine ya ICM. ICM, I think it's here. ICM, they have got 3 levels, the same way to ABMA. And ukiangalia tu ainanga, especially this one, hii ndio nimwaifunza the practical part of it, ni just computer packages. Hii ni hesabu tu. Programming, it's irrelevant, hakunanga kitu ya maana hapo. Anakuuliza swali kutoka any language. We have got hizi zingine na analysis and so forth. So hapa hakuna any other thing to do with the practical thing. So utatoka tu hivyo empty handed, you have a certificate, nothing to show off. Ukienda kwa interview na unaanguka tu mara hiyo, unless sasa maybe you tu pale ukafanyange photocopy juu ulifanya IT. Don't go for this. You better go for a short course, like you go for Cisco, because Cisco haitakuuliza mambo ya certificate. Kuna wale wase wanakonga na passion na IT alafu certificate ya form 4 sipo. You can go for Cisco iko sawa because itakupa ile skills ya, but kama utapata certificate but utapata skills za kufanya ABCD you can do, terminate cables and so forth. Typing hapo iko sawa. Server, kuna watu unapatanga tu cooperate machine wako sawa. For those who are doing statistics and all that, kama wenye mnataka kuventure in the field of data science, Python is the best. Nimefunza hii kitu. And also you can do R sometimes I also tell students to do SPSS and Excel, at least the deeper part of Excel, that is the advanced Excel. Kiawa na combination kama hata ukienda kwa interview wakiruka jua wameruka tu jua hataki kukupea job. So something is like that. So that is what you need to expect. For those who want to go for a degree, just is better you go for a computer science. And if you can manage to go Nairobi University, they have got the best content. I don't know about the lecturers, the professors, because sometimes when you go to this university, you find that a professor has been there for, he has a PhD and maybe he has been there for like since 2000. So you can imagine those guys, they were using those Windows and so forth, and they don't upgrade themselves. So unaona vitu kama the latest nowadays, the content utasikia sasa ukienda unaulizwa kama unajua Laravel, unajua Node.js, unajua kufanya na Django. Unaona? Hizo ndo zile stuff utaulizwa ukienda interview, Flask and so forth. Unaona? React, Angular, things like those ones. So na kuna Dart. So hizi stuff zote unapata those professor wanakupea tu the content, the theory, story mbili, sijui story ya Abunowasi hapo, alafu hakuna practical nakwambia YouTube iko. Wengine hata wanakwambia sijui nini, and then kwa hizi colleges ziko hapa chini ziwafunze, which is something that, because I've been training in colleges for years, something that I've been saying. Or students from universities wanakuja, wengine hata mtu anasoma tu Excel, na my friend hakuna kitu anajua. Projects wengi tumewafanyia and all that. So to help your game, you just need to make sure you do these things. So in case you want to venture in programming and either those, CodeStar, hizo courses tunaoffer, we are good in that. And unaweza changamka at least, my friends. Kuja hapo, as you can see, we have got now over 111 students, even though not all of them are active, but we are not doing bad. So thank you guys, just go there, enroll, and we'll get back to you, and tutasonga pamoja, because tunakupea zile skills kabisa, unapata skills. I've done several systems,
e-learning systems. I've also done with a lot of systems in the PHP, MySQL. I've also done a Node.js system, Django, niko sawa, Python and all that. And I have a team of guys who are doing well in those field, wenye tunasaidiana